This is Art Television. Coming up, State of Business, sponsored by IWS Aviation. A very good evening and a very warm welcome to State of Business on Art Television. I'm Savindri Javardhana. Let's look at the top stories for the day. The developed world pushes for dialogue and reform. Public dissent on taxation bills. News in detail. Commonwealth Secretary-General Patricia Scotland recently pledged the Commonwealth Secretariat's full support to Sri Lanka as it navigates difficult challenges. The Secretary-General said she arrived in Sri Lanka to let every Sri Lankan know that they are not alone while the island nation continues to feel the weight of political and economic pressure. Secretary-General Scotland did so while addressing the inaugural lecture for geopolitical cartographers held under the patronage of President Ranil Wickremesinghe at the Colombo City Centre. Secretary-General Scotland was in Sri Lanka at the invitation of the government to attend celebration events for the 75th Independence Day in Colombo, marking the significant anniversary. The Secretary-General gave a lecture at Ocean think tank, the geopolitical cartographer, on the Commonwealth's role in facing polycrises, the term given to the current set of linked factors causing global instability. Speaking further, the Secretary-General said Sri Lanka was not alone in facing the fallout from a host of interconnected global pressures like spiraling costs, energy shortages and the effects of climate change. She maintains that the Commonwealth, as a collective of 56 countries, is working together to lend support and help member states work towards a more prosperous, sustainable and secure future for all. The Secretary-General stressed that in her travels around the Commonwealth and the wider world, whilst every country and its direct experience and circumstances are different, there are similar challenges everywhere. She stressed that everyone is living in a world under pressure due to a crisis spanning global systems, which was triggered by the social, political and economic consequences of COVID-19. In the meantime, the Presidential Commission of Inquiry on the findings of presiding commissions and committees recently submitted a synopsis of its recommendations to President Ranil Wickremesinghe. According to the President's Media Division, Chairman of the Commission, Supreme Court Justice A.H.M.D. Nawaz has outlined an executive summary of about 27 recommendations. The synopsis refers to the need for closure and a way forward inclusive of a people and victim-centered strategy to resolve post-conflict issues. It also emphasizes the need to strengthen the institutional capacity of the Office on Missing Persons, Office for Reparations and Office for National Unity and Reconciliation. The report also refers to a Truth and Reconciliation Commission of Sri Lanka, which will be further defined when the final report is submitted. Justice Nawaz also notes that guarantees of non-recurrence should be achieved by institutional reform. This is to include a policy of zero tolerance of violations of international human rights law and international. Meanwhile, it has been reported that the EU finds the Prevention of Terrorism Act problematic and that remedial measures are not sufficient. The EU Ambassador Denis Chaibi notes that its lack of judicial review and room for use in political intimidation is problematic. It is his view that there is a wide consensus among the population that the PTA should change. Chaibi recalled that the government had in 2017 committed to bring the PTA in line with international standards and has expressed disappointment with its use despite a de facto moratorium by the previous government. The ambassador expressed hope that the new National Security Act, which will replace the PTA, will be in line with international expectations.
Highlighting the importance of the GSP Plus trade concession for Sri Lanka, the EU ambassador hinted that the trading bloc is prepared to use it as leverage with outstanding issues including the PTA. A report on GSP Plus beneficiaries is expected to be published in March and will be submitted to the EU Parliament and the European Council. Chairman of the Election Commission Nimal Punchiheva had requested 770 million rupees this month to cover basic expenses for the local government elections. However, the Minister of Finance is yet to respond to this request. The Election Commission of Sri Lanka has further requested the Secretary of the Ministry of Finance to take steps to provide this amount in one go or in installments. Earlier, the Ministry of Finance had released 40 million rupees to the Election Commission for election-related expenses. Yet, it has been reported that the state ministers were of the opinion that priority should be given to the basic needs of the people. Thus, the Treasury will release money for election activities when available. However, a tense situation arose at the Ministry of Finance when a group of trade unions attempted to submit a letter against the state tax policy. At least 60 individuals who gathered at the venue were informed by police that they would not be allowed to proceed. Meanwhile, the International Monetary Fund has been working towards promoting communication between creditor and debtor nations. Its managing director aims to further the agenda of debt relief as it is a critical factor in enabling heavy indebted nations to avoid cuts on social services and other repercussions. During a recent CBS 60 Minutes interview, IMF Managing Director Kristalina Georgieva stated that China has to change its. Stay tuned, we'll be right back after this break. Welcome back after the break. President Ranil Wickremesinghe, delivering the statement on the government policy today, commented on the plans of reducing the tax burden on the general public. President Wickremesinghe did so following the ceremonial opening of the fourth session of the 9th Parliament. බදු අය කිරීම සඳහා නව ප්‍රතිපත්ති හඳුන්වා දීම දේශපාලන වශයෙන් ජනප්‍රිය නොවන තීරණයක්. මතක තබා ගන්න මට අවශ්‍ය ජනප්‍රිය වෙන්න නෙමෙයි. මට අවශ්‍ය මේ රට වැටි ඇති අර්බුදකාරී තත්වයෙන් යලි ගොඩනංවන්නයි. ඔව් මම රට වෙනුවෙන් ජනප්‍රිය නොවන තීරණ ගන්නවා. ඒ තීරණ වැදගත්කම තා අවුරුදු දෙක තුනකින් බොහෝ දෙනෙක්ට අවබෝධ වෙයි. බදු ගෙවිය යුතු ආදායම් සීමාව රුපියල් ලක්ෂයේ සිට ලක්ෂ 2 දක්වා ඉහළ නැංවිය යුතු බව සමහරු කියනවා. උපයන විට ගෙවීමේ බදු ක්‍රමය අහෝසි කළ යුතු බව තවත් සමහරු කියනවා. අප මේ බදු පැනවුවේ කැමැත්තෙන් නෙවෙයි. නමුත් අපි කැමති කළ පමණින් රට ගොඩනගවන්න බෑ. අකමැත්තෙන් වුවත් නිවැරදි දේ කළ යුතුයි. උපයනට ගෙවීමේ බද්ද අහෝසි කළොත් රටට රුපියල් බිලියන 100ක් අහිමි වෙනවා. බදු සීමාව ලක්ෂ 2 දක්වා ඉහළ නැංගුවොත් රටට බිලියන 63ක් අහිමි වෙනවා. අහිමි වෙන සම්පූර්ණ මුදල රුපියල් බිලියන 163යි. මේ සා මුදලක් අහිමි කරගන්න පුළුවන් තත්වයක නෙවෙයි අද අප සිටින්නේ. වර්තමානයේ දුබල ආර්ථිකයකට හිමිකම් කීම නිසා මේ බදු බර අප හැමෝටම වැඩි වැඩියෙන් දැනෙනවා. මෙතනදී අවධානය යොමු කළ යුතු වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා. වර්තමානයේ අපේ රටේ වැඩිපුර බදු ගෙවන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාව. ඍජුව බදු ගෙවිය යුතු පුද්ගලයන්ගෙන් හා ආයතන වලින් නිසි ලෙස බදු අය කරගන්නේ නැති නිසා සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන් වක්‍ර බදු වශයෙන් විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් ගෙවනවා.
බදු ගෙවීමට අවශ්‍යතාවක් නැති විශාල ප්‍රමාණයක් නොදැනීම බදු ගෙවනවා. ඒ බදු හඳුන්වන්නේ වක්‍ර බදු නමින්. ලෝකයේ අනික් රටවලට වැඩි බදු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නේ ඉහළ ආදායම් ලබා ගන්න අයගෙන්. අපේ රටේ තත්ත්වය වෙනස්. 2021 දී අපේ රටේ ඍජු බදු 21%යි. අඩුම ප්‍රතිශතය. වක්‍ර බදු 79%යි. ඒ නිසා මේ බදු විෂමතාවය නිවැරදි කර ගැනීමට අප කටයුතු කළ යුතුයි. එවිට පොදුවේ සමස්ත ජනතාව වෙත පැටවී ඇති බදු බර අඩු වෙනවා. Further to his statement on government policy, President Wickremesinghe detailed how measures to regain economic stability has garnered confidence amongst the international community. මේ වන විට අපි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග සාකච්ඡාවල අවසන් අදිරයට එළඹිලා. පසුගිය සැප්තැම්බර් වෙද්දී මූලික එකඟතාවයට එළඹීමට අපට පුළුවන් වුණා. දැන් තියෙන්නේ ණය තිරසර කරලීමේ වැඩපිළිවෙලයි. ඊට අදාළව පැරිස් සමාජය සමග අප සාකච්ඡා කළා. පැරිස් සමාජයේ සමාජිකයන් නොවන ඉන්දියාව සහ චීනය සමග දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කළා. ඉන්දියාවේ අප ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට එකඟත්වය පළ කර මූල්‍ය සහතිකය ලබා දී තිබෙනවා. එක පැත්තකින් පැරිස් සමාජයත් සහ ඉන්දියාව සාකච්ඡා පවත්වනවා. අප ඍජුවම චීනය සමග සාකච්ඡා පවත්වනවා. අපට සියලු පාර්ශවයන්ගෙන් යහපත් ප්‍රතිචාර ලැබී තිබෙනවා. අනික් රටවල ප්‍රවේශයන් සහ චීනයේ ප්‍රවේශය එක මතයකට ගෙනීමට දැනට අපි කටයුතු කරමින් සිටිනවා. මේ වෑයමදී අපිට සහාය වන සියලු රටවල් වෙත අපේ කෘතවේදීත්වය මම මේ අවස්ථාවේදී පළ කර සිටිනවා. IMF සංවිධානය සමග ඇති කර ගන්න එකඟත්වය සඳහාත් ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහාත් සිය උපරිම සහාය ලබා දෙන බව ඊයේ පැරිස් සමාජය නිවේදනය කළා. ඒ නිවේදනයත් සමග අපට පැරිස් සමාජයේ මූල්‍ය සහතික ලැබෙනවා. ඔවුන් මේ තීරණය ගත්තේ ඔවුන්ගේ සමාජික රටවල් ඉන්දියාව මෙන්ම ලෝක බැංකුව සහ IMF නියෝජිතයන් සමග පැවැත් වූ සාකච්ඡා වාරයකින් පසුවයි. මේ තීරණය අපට විශාල ශක්තියක්, ධෛර්යයක්, ශක්තිය සහ ධෛර්යය ලබා දීම පිළිබඳ මම ස්තුතිය පළ කරනවා. ජාත්‍යන්තර අප වෙත දක්වන සහයෝගය පිළිඹවන්නේ අප යන මාර්ගය නිවැරදි බවයි. ජනතාව විඳින පීඩනය අඩුවීමෙන් සනාථ වන්නේ අප යන මේ මාර්ගය නිවැරදි බවයි. In the meantime, President Wickremesinghe, in his statement on the government policy, also stressed the need for economic reform. IMF එකඟත්වය ලැබීමෙන් අපට ආර්ථිකය යම් මට්ටමක් ස්ථාවර පදනමකට ගෙන එන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒත් ලෙඩේ නිටාවටම සනීප කර ගන්න නම් අපට තවත් ඉදිරි පියවර ගණනාවක් ගත යුතුව තිබෙනවා. IMF සහතිකය ලැබීමත් සමග ලෝක බැංකුව, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වැනි වෙනත් ජාත්‍යන්තර ආයතන වෙතින් ණය ආධාර ලබා ගැනීම සම්බන්ධ බලාපොරොත්තු ඇති කර ගන්න පුළුවන්. එවිට ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය තහවුරු වේවි. ඒ නිසා විදේශ විනිමය රට ගලා යෑමේ ප්‍රවණතාවය ඇති වේවි. අපි ඒ ආධාර මුදල් නිසි කළමනාකරණයකින් යුතුව රට උන්නතිය වෙනුවෙන් භාවිතා කළ යුතුයි. මේ සමගම සංචාරක කර්මාන්තයේ කැපිපෙන වර්ධනයක් අපට ලබා ගන්නට පුළුවන්. අතරමඟ නැවතී ඇති සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ගණනාවක් නැවත ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ රටට අවශ්‍ය ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කළ යුතුයි. කාලයක් තිස්සේ පටු දේශපාලන අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ පසු කළා. පාඩු ලබන රාජ්‍ය ආයතනවල බර ජනතාව පිට පැටෙව්වා. ගිය අවුරුද්දේ ව්‍යාපාරික රාජ්‍ය ආයතන පාඩුව රුපියල් බිලියන 800කට ආසන්නයි. ඒ මුළු පාඩුවම ගෙවන්නේ ජනතාව. දැන් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ පාඩුව ජනතාව ගෙවනවා. හැබැයි බොහෝ දෙනෙක් මේ පාඩුව ලබන ජනතා රාජ්‍ය ආයතන බර දරන්නේ Taman බව දන්නේ නැහැ. අන්ත අසන දිලින්දා පවා මේ ආයතන නඩත්තු කරන්නට වියදමක් දරන්නට වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි වහාම ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණය සිදු කළ යුතුයි. එවැනි පියවරගත් තායිලන්තයේ සහ වියට්නාමයේ වැනි රටවල් අද දවසින් දවස ඉදිරියට යනවා. Stay tuned for more news.
Welcome back after the break. The trading at Colombo Stock Exchange ended on a mixed note today. The Asia Price Index gained 11.59 points to close at 8,987.45, and the S&P SR 20 dropped 2.63 points to close at 2,782.56. The turnover was 1.1 billion rupees and over 43 million shares were traded. Up next are forex rates. That's all news for today. Have a very good night. State of Business was sponsored by IWS Aviation.